J'occupe actuellement le poste d'ingénieur SI, planification, ordonnancement. Je suis originaire d'une famille nombreuse qui était très modeste. Mais ses parents ont compris que le plus beau cadeau qu'ils pouvaient faire à leur enfant, c'était l'éducation. Je devenais la première femme ingénieure de la CIPREL. L'investissement qui a été fait pour augmenter la capacité énergétique de la Côte d'Ivoire est très important. Travailler à CIPREL m'a permis d'acquérir des compétences. J'ai bénéficié d'informations en local comme à l'étranger. Ce travail m'a permis de me réaliser moi-même, me permet aussi de faire des projets d'avenir. Et que c'est vraiment une réussite et mes parents sont fiers de moi. My name is Nchima Kapoma. I come from Zambia, student at Carnegie Mellon University. I'm currently pursuing a Master of Science in Information Technology. I am a developer. I write computer programs about 7-8 hours a day. The quality of the education at this specific university, Carnegie Mellon University, is top-notch. You won't get any other education like this in any region, pretty much in Africa. Probably top 5 in Africa, across computer science, top 6 in the world. Carnegie Mellon University Africa is an innovative campus in Rwanda opened by a prestigious American university. It's dedicated to information and communication technology. The ambition of this First for Africa campus is to reshape higher education in order to embrace a technological revolution. With 10 million euros of funding from the African Development Bank, this project combines the efforts of the government, the university and the African Development Bank. Cette école ici au Rwanda s'appelle Carnegie Mellon University Africa, indiquant très clairement la panafricanité de cet enseignement que nous offrons ici. Nous avons 17 nationalités. Et oui, la volonté est vraiment d'avoir cette internationalité parce que dans un milieu d'enseignement comme le nôtre, la diversité des populations apporte une richesse incroyable dans les discussions. Dans nos cours sont très interactifs et dans les projets en commun quand les étudiants travaillent en groupe. What matters is the fact that we've got the best and smartest researchers in Africa, and I get to work with Rwandans, with Kenyans, with Tanzanians, people from all across Africa. I decided to come to Carnegie Mellon for my master's degree because it's one of the highest ranked universities in the world. If it didn't exist here in Rwanda, I would probably be in France or the UK right now. On aurait pu envoyer les étudiants à Pittsburgh et puis les ramener ici, mais l'expérience montre qu'ils ne reviennent pas. Notre objectif à nous, c'est de les former ici, et étant ici, ils sont imprégnés de la culture locale, des problèmes locaux. Ils font des stages dans les industries locales, ce qui fait que quand ils sont terminés, ils sont prêts pour cet environnement-ci. D'ailleurs, tous nos étudiants restent en Afrique. Nous stoppons le brain drain. Ça, c'est quelque chose de très important. Studying here opens up a variety of prospects. Some students go on to work in the finance sector, government agencies, or IT companies, while others engage in agriculture or telecommunications. Demand is so high that some students get hired even before graduating. Some of them start their own businesses, and the university has set up an innovation incubator to help these young entrepreneurs develop their own projects. Ça me fait chaud au cœur de voir mes étudiants qui ont sué devant moi pendant les cours créer leur propre entreprise, répondre à des besoins de clients, créer de la valeur sur le marché. Ça me fait chaud au cœur. Victoria Munguti, a Kenyan graduate of Carnegie Mellon University, created a remarkably fast-growing startup with fellow CMU graduates. Our company works under 3 service domains, which is infrastructure and cloud, big data analytics, software and APIs development. We thought of forming a startup company that creates value and impacts the society in the ICT industry. So there are very many opportunities revolving around ICT itself.
And when you look at countries like Rwanda, which laid down the correct infrastructure, it's in place, and they want to be the ICT hub of Africa, there could not be other good time to be in a country like now. Ça fait 7 ans que nous sommes dans le pays, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons fait. Nos ambitions dans le pays, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. Dans une phase ultérieure, nous allons continuer à développer d'abord nos bâtiments de manière à intégrer des logements d'étudiants dans cette ville Kigali Innovation City, où viendront également s'installer nos propres étudiants lorsqu'ils démarrent leurs propres entreprises, mais également des entreprises extérieures qui viennent investir en informatique ici au Rwanda, de manière à créer cet écosystème qui va générer de l'innovation pour résoudre les problèmes non seulement du Rwanda, mais de toute la région. Information and communication technology is essential for a variety of sectors, including health, education, banking services, and agriculture. Through this program, Rwanda is training an elite group of young scientists ready to meet Africa's needs. And that is the payoff for the African Development Bank's investment, the transformation of Africa through innovation and technology. If transport is the lifeblood of the economy, then roads are the arteries that help pump business, social, and human development through a nation. La construction de la route, ça nous a permis d'atteindre certaines localités où on avait du mal à atteindre pour la sensibilisation sur la problématique du VIH. Julian Makolo is a busy man. He runs this sexual health center, but is also a farmer. Nous allons aller à Rainbow, à 40 km d'ici. The road he's taking is part of a new 105-kilometer stretch of Gabon's National Route 1. The African Development Bank provided 260 million euros to upgrade more than 250 kilometers of road across the country. Là, nous sommes prêts à la récolte. Maintenant, généralement, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On amène les femmes déraciner les tubercules, surtout quand on a déjà une commande. Ça peut être vendu sur place, comme ça peut être cheminé ailleurs. The village of Mandilu is typical of dozens that lie along the national road. In her late 60s, Monique Guisegu fetches water from a pump just a few meters from her home. A new well has been dug as part of the infrastructural improvements of the African Development Bank's road project. The old pump was operated by foot, and extracting the water, well, let Monique demonstrate how she had to do it. La première pompe là, c'était comme ça. tu danses, tout le corps. Il faut que ça bouge pour remplir là. Vraiment, c'est pénible. Access to clean water and healthcare is essential. The dispensary at Guidamu is one of the 17 financed by the African Development Bank and built along the national route. Quand ils ont fait passer la route, ils ont fait l'installation des panneaux, ils ont mis le forage là, j'ai de l'eau sur place et je ne me déplace plus tellement, je fais tout sur place. Je suis logé à côté là, même la nuit on peut me cogner, je me déplace, je passe au dispensaire traiter le malade. The Mwila Transport Station is a popular starting point for journeys north to the capital Libreville and all stops along the way. Everyone has their own reasons for travel. Moi, c'est le travail puisque je fais des allers-retours, je voyage quotidiennement. Moi, c'est le petit commerce que je fais. À l'époque, c'était pas encore l'argent. Si on avait n'arrive même pas ici, il fallait avoir un 4x4 pour faire le transport ici. Mais depuis
qu'il y a l'occlusion. Même un taxi arrive ici à Mouila, peut parcourir Lambaréné et Mouila sans problème à l'heure et tout. En 2 heures seulement. En temps à l'époque, il fallait faire au moins 5 heures de temps en route et avec les bourbiers et puis les cassis. 5 bridges were also built. The old one next to the new over the river Dubu tells its own story. 10 meters wide and nearly 60 meters long, the new structure towers over the river, and new concrete steps down to the riverbank allow people to wash clothes or utensils and have a little fun too. A few kilometers away, the seemingly tireless Julian Mokolo has left his fields and is now inspecting the motel he's half-finished building. Je suis encore en plein chantier, vous allez le voir. Je ne suis pas encore tout terminé. Il y a du développement, il y a des étrangers qui arrivent. Il faut bien qu'ils trouvent des endroits où se loger. Transformational change is taking place here in Gabon, thanks to the African Development Bank's commitment to scale up Africa's massive network of roads, bridges, and highways. Je m'appelle Kwadjo Antoine, j'ai 65 ans, retraité, marié, père de 6 enfants. J'habite à Abidjan depuis 1969. Dans ce quartier, 2 plateaux depuis 2003. On fait tout pour ne pas rester oisif, donc il faut se battre. Dans ce quartier, autrefois, c'était compliqué. On ne pouvait pas dire qu'on avait l'électricité régulièrement. Hein. In recent years, Côte d'Ivoire's economy has become one of the fastest growing in Africa. With increased growth has come an even higher demand for electricity. Between 2003 and 2012, demand increased at a rate of 6% per year, while generation increased by only 2%. Today, Côte d'Ivoire's energy sector is being transformed through CIPREL, the Ivorian electricity production company, which has received significant funding support from the African Development Bank. Je dirais que c'est un projet innovant. Imaginez-vous qu'avant qu'on ne fasse ce projet-là, projet CIPREL 4, à cycle combiné, nous utilisions des turbines à gaz qui laissaient échapper des fumées à plus de 550 degrés. L'idée a été d'utiliser ces fumées qui sont très chaudes pour produire de l'électricité sans consommer la ressource gaz naturel, ce qui fait une énergie rentable, fiable, économique et écologique. In line with its Light Up and Power Africa strategy, the African Development Bank supports Africa's energy sector and helps bridge a major infrastructure gap that for decades has hindered development and productive business activities. Le projet a été financé avec le concours des institutions financières internationales pour un montant de 200 millions d'euros. La Banque africaine de développement a contribué pour un quart de ce montant, soit environ 33 milliards, 50 millions d'euros. Grâce donc à l'appui de la Banque africaine de développement, nous avons pu avoir la réalisation de ces projets. Aujourd'hui, en termes de puissance installée, la compagnie ivoirienne de production d'électricité est la centrale la plus puissante de Côte d'Ivoire. En matière d'emploi, l'effectif de CIPREL a été doublé avec ce projet. CIPREL m'a permis d'avoir une certaine stabilité au niveau de ma vie professionnelle, des connaissances acquises par des formations internes et externes en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Avant de travailler à CIPREL, mon quotidien était très difficile, il faut le reconnaître. C'est d'avoir un emploi stable afin de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, de scolariser ma famille, mes enfants. Ensuite, de pouvoir subvenir aux besoins de la famille élargie.
De pères bijoutiers et de mères ménagères, l'objectif de mes parents et le meilleur cadeau qu'ils pouvaient offrir à leurs enfants était de les emmener à l'école. Voyant nos parents dans ce niveau de difficulté, on n'avait pas droit à l'erreur à l'école. Il fallait tout faire pour au moins avoir des bourses pour pouvoir faire des études supérieures, ce que nous avons fait. Travailler à Cyprel m'a permis de travailler dans un domaine qui utilise une technologie de pointe, d'acquérir des compétences dans les domaines techniques, managériels et en leadership. Ce travail m'a aussi permis de me réaliser moi-même. Je suis un modèle, je pense, de réussite. Ils sont fiers de moi. Through the Cyprel Power Expansion Project, the African Development Bank is helping to create new jobs, provide new skills, increase the country's energy generation capacity, meet Côte d'Ivoire's ever-growing demand for electricity, and the bank is strengthening the supply of electricity for millions of Ivorians. L'électricité, quand elle est régulière, on peut travailler à tout moment. Voilà, sur l'ordinateur, le congélateur, etc., tout ce qu'on a. Bien, notre quartier, il faut dire qu'il est bien éclairé. On peut sortir la nuit, revenir à tout moment, il n'y a aucun souci, pas faire des dangers. Et je pense que ça a amélioré beaucoup de choses. Ça nous a donné beaucoup. Welcome to Walvis Bay Port, the preferred access to Southern Africa. How are you this morning, my brother? I am George Toesep, age 49. I am a mobile crane operator at the port of Walvis Bay, Namibia, and I am with the port of Namibia for 10 years now. Left, right, yes. Salute, salute, salute. I wanted, since I was born here in Walvis Bay, to work for our port in Namibia. My dream started while I was young, to become a pilot or to drive heavy machinery like trains, and I end up at the mobile crane. Good morning, Amwama. Good morning. Is everything okay in the crane? I love my job. I love it very much. In 2013, the African Development Bank provided more than $240 million to support improvements to and the expansion of Namibia's Walvis Bay port. Previously, there was challenges with the machinery, and currently they have brought in 4 STS cranes, and they are also in the process of bringing in again maybe 2 to 4 mobile cranes at the new terminal. Stevie Door, MC4. I am aiming at 50 containers per hour on the new container terminal. I think I will be able to make it because looking into the STSs, they are one of the fastest moving machinery. With the STS, it's just pick and drop. STS cranes, that is, ship-to-shore cranes, are just part of how port authorities are using funds from the African Development Bank to modernize Walvis Bay. They're also expanding the port's capacity. Currently, we are handling about 250,000 containers per annum this year. Our capacity in our existing terminal is 350,000 containers per annum, and our new capacity at the new terminal will be at least 750,000 containers per annum. So we are more than doubling our capacity. The African Development Bank is our partner in this. Without the bank, we would not have the funding to build the project. So we consider the bank as a very important partner. They gave us the funding for about 80% of the project's value, and they've been excellent in assisting us from day one with the project. Being the country's only deep water port, able to handle large ships,
being centrally located in the entire country. The Port of Walvis Bay served as the backbone of logistics for several industries. My name is Philip Kutse, working for Woker Freight Services, part of Monica Group Namibia. Our business started in 1924. Business is logistics, moving cargo from point A to point B. I think the expansion is very positive news for the industry and for us as a business. It promises increased business volumes, it promises increase in cargo flows, additional commodities coming through, so definitely a positive outcome. My name is Kaylin Duzain-Vanard. I am a clearing and forwarding consultant at Woker Freight Services. I've been in the industry for the 3rd year now. The port expansion will create much more job opportunities for everyone here. We will obviously have to put in a lot more work, and I think that's also a good opportunity for others to actually study into the industry or study into this field, because there will be lots of job opportunities. It makes me feel very happy because I will learn new technology. It will have a lot of benefits for me. I can become a senior operator as I am here for years. Salary-wise, it will also be a good thing. Like now, I have my own house and at least a car, which I was not having while I was not at the port. So I'm happy for that. The Walvis Bay Port is a gateway hub that's already changing the lives of many workers like George Dosset. The expanded port plays a strategic regional integration role and is helping improve the lives of Namibians through new job and business opportunities. Raha tia rainandrasana Virginie Gorety, ny asako dia collecteur produit de mer. Tena ataonay resaka poisson sy ny poulpe. Tamina namboana azy tamin'ny voalohany, dia le société anomezana ny vokatra zany no manome avance sur place. Dia le microfinance no vonjena natonina zany nafana ny jery-volana ampiasaina. Nampiana ny matériel ampiasaina mihitsy dia anokafana point, ohatra hoe misy point de vente sokafana. Ny projet PACP zany sy ho natafavoaka eritreritra lavitra. From sunrise to sunset each and every day, the African Development Bank is helping to unlock Africa's tremendous potential by supporting innovative and dynamic projects that are making a significant difference and improving the lives of millions of Africans. In recent years, Côte d'Ivoire's economy has become one of the fastest growing in Africa. With increased growth has come an even higher demand for electricity. Between 2003 and 2012, demand increased at a rate of 6% per year. Today, Côte d'Ivoire's energy sector is being transformed through CIPREL, the Ivorian electricity production company, which has received significant funding from the African Development Bank. Je dirais que c'est un projet innovant. Imaginez-vous qu'avant qu'on ne fasse ce projet-là, projet CIPREL 4, à cycle combiné, nous utilisions des turbines à gaz qui laissaient échapper des fumées à plus de 550 degrés. L'idée a été d'utiliser ces fumées qui sont très chaudes pour produire de l'électricité sans consommer la ressource gaz naturel, ce qui fait une énergie rentable, fiable, économique et écologique. Here in Côte d'Ivoire, as in many other parts of Africa, the African Development Bank is increasing energy supplies, providing new skills, creating new jobs,
and transforming communities. And the bank works a lot in the Sahel. But in the lead up to the UN General Assembly, I had met with the heads of state of the G5 Sahel countries in Ouagadougou with President Kabore, where we kind of rolled out the initiative on Desert to Power. Desert to Power will stretch across the Sahel region, connecting 250 million people with electricity by tapping into the region's abundant solar resources. The acceleration of Africa's industrialization depends on reliable energy supplies. The African Development Bank is a key supporter of private industrial investment and financing innovative business priorities. In Tunisia, high-tech companies are providing valuable employment to a new generation of young Tunisians, with a number of equally new businesses emerging. One of these socially conscious companies. Donc, à la fin de mes études, après avoir le diplôme ingénieur, j'ai pas pu accrocher un emploi. Je me sentais frustrée, très stressée, dans une phase négative. J'ai pensé même à m'expatrier. Après un certain moment, j'ai pu accrocher un poste à LA OneTech, du groupe OneTech, et l'aventure a commencé. In Nigeria, more than 70% of the population depends on agriculture. The difference in yields has a telling effect on revenues, food security, health, and overall development. A key to increasing food supplies is nutrient-rich soil. The African Development Bank is playing a pivotal role in ensuring Nigeria's food security and production. It has invested significantly in the $100 million state-of-the-art Indorama fertilizer facility. Since farmers started using fertilizer, there is about 40 or 50% increase in the yields compared to other years. That's why we are in the business of bringing it from Port Harcourt to our local farmers. The benefits of the company go well beyond increased production, better crops, and food security. The locally produced fertilizer will significantly preserve Nigeria's foreign currency reserves, increase revenues through fertilizer exports, and utilize energy that for decades had been wasted as flared natural gas. Integration, once a distant dream, is fast becoming a reality with the African Continental Free Trade Zone Agreement. The bank is transforming African integration through several projects and initiatives including roads, bridges, airports, seaports, and one-stop border posts. Mile by mile, the bank is breaking down barriers and facilitating the movement of people, goods, and services. A newly expanded container terminal in Namibia is strengthening the region's position as a major hub to accelerate trade between the Southern African Development Community and the rest of the world. The bank provided 90% of the project's cost with a $300 million loan which will multiply the port's container capacity by 33%. It makes me feel very happy because I will learn new technology. Salary-wise, it will also be a good thing. Ultimately, the bank's High Five agenda and its many continent-wide projects is about improving the lives of Africans. The Gabal Al Asfar wastewater treatment plant in Egypt provides the 12.5 million inhabitants of Eastern Cairo with clean and safe wastewater disposal. This is unique because this is the first plant which is treating the sludge in Egypt. And many plants try to take this plant as an example to apply the digesting and treating the sludge and producing gas and electricity. It's not easy. One of the plant's most innovative features is the conversion of waste sludge into electricity. Via complex projects such as this have multiple benefits, socially, environmentally, and economically, impacting entire ecosystems and value chains. All across the continent, the African Development Bank is supporting innovative enterprises and projects that are daily changing the lives of millions of people. Whether constructing or rehabilitating more than 16,000 kilometers of cross-border roads, strengthening regional infrastructure networks, growing air travel for millions of passengers a year, supporting ICT projects to expand internet connectivity, building one-stop border posts, sharing knowledge, or facilitating policy dialogues,
the African Development Bank is delivering on Africa's aspirations and making a difference. الفترة ديالي اللي كنسكن فيها انا والوالده وعند خوتي. انا اصغر وحده في خواتاتي، حنا 4 البنات وولد. كوم توت لي جور كنبدا لا جورني ديالي، كنفيق كنفطر. ابخي كنشد الطريق كنمشي لمطار مراكش المناره فين كتواجد المغازان فاش كنخدم. على حسب البروغرام ديال لي فول اللي كيوصلني، يعني شاك جور كاين واحد النومبر كبير ديال لي فول. كاين بزاف ديال الرحلات، كاين بزاف ديال لي باساجي من جميع انحاء العالم. The Kingdom of Morocco is seeing a significant increase in airport traffic with a doubling of passenger arrivals projected in the short term. With recent development work at Marrakesh Airport, the country has established an important infrastructure which rivals some of the world's most state-of-the-art international airports. With a €240 million loan from the African Development Bank, the only international investor in Morocco's third airport project, the Marrakesh Airport is set for takeoff. Je m'appelle Zouhair, j'ai 31 ans et je suis un coordinateur à l'aéroport de Marrakech Menara. On prépare parking s'il vous plaît. Mon travail, c'est gérer ou bien coordonner toutes les actions qui entourent l'avion dès l'arrivée jusqu'au départ. Ça fait plus que 8 ans quand j'ai commencé ici. Il y avait tout un petit terminal là-bas où il y avait presque 2 vols, 3 vols, c'est tout. Avec le nouveau terminal, il y a des espaces, il y a l'autre côté des passerelles. C'est quelque chose de nouveau pour nous ici, à Marrakech. Development work at Marrakesh Airport first involved a major upgrade to airport infrastructure in order to increase capacity. Improvements include a new 57,000 square meter terminal, a car park with 1,550 spaces, improved access roads, the expansion of the airport tarmac to receive 12 additional medium-haul aircraft. The airport's capacity has increased from 3 million to 9 million passengers a year. The airport has also been designed to make the flow of passengers smoother and quicker. Good afternoon, I'm 9 Echo, passing 3,300, coming flight level 80, bye bye. Je suis un contrôleur aérien de la navigation aérienne, Amina Kashish. Je vois qu'il y a une hausse du trafic aérien ces dernières années, surtout après la rénovation du nouveau terminal. Un impact très important côté économique parce que tout le monde travaille, les hôtels, les taxis, les transports touristiques. With the new airport, an entire commercial sector has gained new momentum. The country's highly developed tourism sector is the main beneficiary. This eco-friendly and state-of-the-art international airport in Marrakesh has a buzz and a new shopping area to rival some of the best terminals in the world. حيت بزاف ديال لي فول زادوا حيت ابخي ما كانش مطار دولي حتى التيرمينال جديد زادوا بزاف ديال لي فول اللي ما كانوش بحيث وصل النومبر ديال البيرسونيل من 12 بيرسون حتى ل 60 بيرسون. فاش دخلت انا كنت اون فوندوز دابا وليت اون كيسيير ريسبونسابل دو ماغازان.
يعني الخدمه ديالتنا عطات واحد النتيجه. Avec Nouveau Terminal, bien sûr qu'il y a une opportunité. On espère qu'on va continuer à travailler comme ça. On cherche à se stabiliser. Puis avec la famille, les enfants, il y a des responsabilités. Donc Nouveau Terminal, c'est quelque chose de bien pour moi. The bank's winning formula is designed to transform Morocco's domestic economy, accelerate regional integration, and move Africa into global value chains. Supporting upgrades and the expansion of Morocco's airport capacity is improving the quality of life for millions of Moroccans and Africans and putting the country on course to be a leading aviation hub. Je suis le secrétaire général du syndicat national de chauffeurs. Donc, je fais le transport, je quitte Koumra pour aller faire le travail à Assar. Avant, on a beaucoup de difficultés avec le transport. On quitte ici avec la route très cassée, avec beaucoup de trous sur la route. Donc, on part avec le véhicule fait le pan, beaucoup de pan. Il casse ça. Avant, là, on souffre. Quand on fait le voyage de Koumra, on souffre avec ma famille, mais finalement, on a trouvé le goudron bien. Aujourd'hui, on quitte Koumra Assar dans 2 heures, 3 heures du temps. Il y a beaucoup de changements. Nous, le chauffeur, là, on est tellement tranquille et nous sommes contents. On a beaucoup de thèmes avec ma famille. On parle toujours sur la route, là. On nourrit bien. Et on inscrit nos enfants à l'école bien. On achète les cahiers et tout, le matériel de l'école. J'aime la vie. Voilà. Eu nasci em Portugal, vim para Cabo Verde com 2 anos e cresci em São Vicente, numa família humilde. Meu pai sempre trabalhou, sempre nos incutiu a ideia de trabalho. Fiz os meus estudos em Cabo Verde, estudos primários e secundários. Fui para o Brasil, onde estudei Engenharia Mecânica. Helder Andrade is a mechanical engineer who specializes in wind power. He studied abroad but was determined to bring his knowledge back to Cabo Verde, thanks to a project which promised to transform and increase the island nation's energy and electricity supplies. No Brasil, fiquei a saber do projeto da Cabo Eólica. Regressei para Cabo Verde com a intenção de participar do projeto. The Cabo Eólica project, funded by the African Development Bank, operates 4 wind farms on the islands of Santiago, São Vicente, Sal and Boa Vista. The plan is to diversify the country's energy mix, improve electrical connectivity and stabilize energy prices. O projeto Cabo Eólica compreende 4 parques eólicos, totalizando uma capacidade instalada de cerca de 25,5 megawatts. Com o projeto há aumento de taxa de penetração de renováveis de 2% para 20%. A nível ambiental, houve impactos significativos a nível da emissão de gases de estufa, mas também a nível da sustentabilidade dos recursos energéticos. O país passou de uma capacidade instalada de cerca de 100 megawatts para cerca de 200 megawatts, portanto contribuindo assim para a diminuição de cortes de eletricidade e associado à própria extensão da rede, aumento do nível do acesso dos cabo-verdianos à eletricidade. In line with the bank's Light Up and Power strategy, the African Development Bank provided a long-term loan of 15 million euros, almost 1/4 of the total project cost of 64 million euros. Os inputs do Banco Africano de Desenvolvimento, devido ao conhecimento do setor e da própria região, foram absolutamente fundamentais do ponto de vista social.
Naturalmente, houve um impacto direto a nível de criação de empregos. A manutenção dos parques eólicos é assegurada por equipas de cabo-verdianos residentes e, associada a isso, a abertura de novas oportunidades de negócio associadas ao próprio projeto. Business opportunities have boosted job creation and young professionals are returning back home thanks to the need for a specialized workforce. I was born in the island of Santiago in Cape Verde. My family and I moved to New York when I was 8. And when I went to university, I did so in England. I wanted to move back to Cape Verde. This is where I'm from, and I've always wished to be able to do so. I wasn't sure if I was going to find a professional career that integrated with my interests and my qualifications. But with this project, I was able to integrate in both. I was able to find a project that was very much within my interests and where I could grow. Other nearby businesses have witnessed a ripple effect through new and expanding job opportunities. Faz 5 anos que eu trabalho na Silmac. Antes eu era uma recém-formada, desempregada. A Cabo Eólica teve um grande impacto, uma vez que nos possibilitou trabalhar em mais do que uma ilha. Tivemos um aumento de 3,3% da faturação anual. Com isso, tivemos um aumento de 22 novos funcionários. Cabo Verde's energy sector is undergoing a revolution. It is a model for clean and renewable energy, and it is opening new doors of business opportunities and increasing the overall quality of life for the people of Cabo Verde. I'm working in my country and developing something that I'm 100% behind and which I really believe is the future. To me, Santiago represents a home, and it's the place where I feel the best. Ainda tenho muitos desafios pela frente e com a família dando suporte eu consigo também enfrentar os desafios. Eu quero que os meus filhos estudem e se formem tendo as oportunidades que eu tive e, portanto, vejo um futuro promissor para eles. My name is Damdile Mwambembe. I am studying quantity surveying at the University of Malawi. What a quantity surveyor does is calculate the cost of a construction project. Malawi is one of the developing countries, and there are so many construction works they are doing. What made me to get into quantity surveying is that I saw that there were not many females in the field, and that motivated me. In my first year, I saw a memorandum. They were calling for students to sponsor using the HEST sponsorship. Now I don't pay school fees. But without the HEST scholarship, I don't know how I would source that money to cater for my education. I like the HEST program. I really do, and I am very grateful that I got on this program. Mimi nimeshawahi lala kwa hii barabara, nakumbuka ilikuwa 2015 pale ni kama nimepita Marsabit. Nikaenda nikakuta gari imeharibika njiani. Kuenda kuiondokea yangu ilisingi na nikalala hapo mpaka mwenzangu alikuwa nyumba ndio alikuja kuniokoa. Jina langu ni Daniel Musyoka Yata na miaka yangu ni 53 na mimi ni truck driver. Nimekuwa truck driver kwa miaka 25 mpaka sasa. Nimetumia hii barabara ya Addis kutoka Nairobi mpaka Addis kwa miaka 5. Kwa sababu nilikuwa natumia hata kama wiki mzima kutoka Nairobi mpaka Moyale.
alafu kutoka Moyale mpaka hadi Stella tulikuwa tunatumia kama wiki mzima. Starting in 2007, the African Development Bank invested $670 million in Kenya and Ethiopia for a major road corridor connecting the two countries. This investment is literally changing lives. Kwa hakika kazi ilikuwa ngumu kwa sababu ya barabara vile ilikuwa hapo. Sababu hiyo muda na pesa tulikuwa tunatumia pesa nyingi barabarani. Lakini sasa tangu last year but one vile ilimalizika, tunaona hata muda wetu umekuwa mfupi kwa sababu hata nikiwa na tani 30 mimi huenda na kama masaa 24. The shorter time means goods and services can travel faster between the two countries and beyond. It also means increased security, access to police and health services, and roadside development. Kabla barabara itengenezwe, biashara hapa ilikuwa chini, tuseme upande huu, na sasa tunaona biashara inainuka. Kwa majina naitwa Dibali. Mimi ni mfanyakazi wa biashara wa bodaboda. Niko na miaka 21. Kaja huku nyumbani Marsabit County. Bike haikuwa inaenda safari refu kama Isiolo hivi ama Meru. Lakini sasa since lami ifike, ukiwa na bike unaweza enda nayo mpaka hizo area zote alafu urudi baada. Since the construction of the road, we have witnessed increased volumes of trade between the two countries. We have so many visible impacts on the road because you can see a lot of petrol stations. We also witness an increase in employment opportunities for the youth. Nowadays you see a lot of stalls selling fresh produce. Majina naitwa Teresia Kanina. Mimi mzaliwa wa Meru na nilikuja hapa mwaka wa 2006 kwa sababu ya biashara. Kama wakati wa mvua ilikuwa inakaa sana hata zaidi ya wiki kwa barabara, na kama mboga kama hii wakati kama huu ya mvua ilikuwa inaharibika sana. Inafika hapa kama imeosha, kwa hivyo ilikuwa na faida kubwa sana, ilikuwa inapoteza pesa mingi. Lakini sasa hizi iko sawa, inasafika hata na siku moja. This road from Isiolo to Moyale is actually a game changer. Apart from Nigeria, Ethiopia is the second most populous nation in Africa, and it has a population of over 100 million. So you see the opportunities for Kenya to do business in Ethiopia will be more because of the big population. The products that we get out of Kenya through the port of Mombasa, and they pass through Kenya to Ethiopia. That is basically the sugar, cooking oil, and rice. That added together in 2014 it was slightly over $16 million, and now within that short span of the project it has moved close to $70 million per year. Regarding the vehicle, number of vehicles passing through our highway, before maybe you may find a maximum of like 30 up to 40 vehicles per day, including the small vehicle itself. We can estimate that per day, 100 and more than. Nashukuru sana African Development Bank kwa kufanikisha hii barabara kutoka Kenya mpaka Ethiopia kwa nchi hizi mbili, kwa sababu hata pesa sasa imerahisisha usafiri na pesa zetu zinabaki kwa mfuko, hata inasaidia familia nyumbani. Mimi kwa hakika nashukuru hii kazi na najivunia kuwa truck driver kwa sababu imenisaidia, nimesomesha watoto hata wa mwisho ndio wanamaliza next year university, na hata kujenga nimejenga na imenisaidia. My name is Kofi. My father
used to also be a taxi driver. Like my junior brother is also a taxi driver, but he doesn't drive in airport as I do. Through my wife, I got to work in airport. It's been going good for me and her. Terminal 3 is a good investment, especially for our business here. It will take pressure off departure side and then the arrival side of the international we're using here. I have two lovely kids, a boy and a girl. They are my ambition now. They are my goal. They are my drive. The airport helps. That's what keeps me going. Jiten ko Ata Abdou Sek jibinami ko 1976 ɗo e Lobbudu mi jangi almudagal seeɗe mi timi noon kadi ngolmi remde. Mamadou Abdou Sek mbiyete 1962 ɗo e Lobbudu min ko mbiɗa jogino meccal ko hafere sofragal mbaɗanno koye ladde tan gonnomi caggal majjum noon gartumi ɗo mbimi nden ko gila temps mawɓe jikanaɓe ko remoɓe min tawi ko remoɓe gila e paale en ha e waaloji en min ngawa leɗɗe amin dosira koye ɗum ɗo won leɗɗe mawɗe noon ɗo ko koye dosirtuno kono ko ɗo tan min kaɗanno e woɗɗani komin ndemanno ko hen ko seeɗe amin goni hen tan koce saaha kadi miijo ma adda yidde ɗannade pour ɗum ɗo ko seeɗe jiiɗa ɗannade. In the West Bracknell region of Mauritania, people here are exposed to the devastating effects of climate change, diminishing natural resources, and food insecurity. It's one of the main reasons the African Development Bank conducted a study that identified the region as a top development priority. The bank soon followed up with the launch of the $12 million Pahabo Hydro-Agricultural Project. It's an ambitious program, but much needed project that will make a significant difference for the people of the area. L'objectif, c'est de ramener l'indice de pauvreté au niveau d'ici à un seuil au moins égal à la moyenne nationale. La moyenne nationale à l'époque était de 55%. Et ici, la prévalence de la pauvreté atteignait 71%. Donc l'enjeu, c'est de nourrir les populations, améliorer la sécurité alimentaire et permettre à la population de pouvoir vivre de son travail. For this to become a reality, the Pahabo project will develop hydro-agricultural infrastructure. One example is located on the backwaters of the Indiorol, which springs from the Senegal River. This intervention has increased the total amount of arable and irrigated areas from 300 hectares to nearly 7,000 hectares. Pahabo yaccini e ko fanno min cuusi kadi heddade ɗo yaccini min batti remde min daña hen addini amen pompoji addini amen mi yernoni kadi pikkuji e peeluji masiŋaji hanti min pelliti min cuusi hanti heddade ɗo amin liggo amin daña hanti min pelliti min kayito ɗannade. Min ndemanno tan ko hafere ko fewte lijumaji seeɗe caggal majjum min batti ɗo remde hay maaro ngolɗo lawol waɗi amen laabi tati men mbaɗa maaro kam on jii nin. Pahabo is helping the local community improve farming methods, especially women, who are well integrated into the program and who represent 57% of the local population. Mbiyetemi ko Oumou Salif Diop. Ɗo e galle he komi debbo desaɗo ɗo joom gallam nen ɓe wondi e ɓesgam sukabam nen ɓe wondi e taname ɓen gondumi ɗo e galle. Moi présidente coopérative Ndiorol. Minen fof nombre 150 fois. Kono de projet Pahabo are amen de ko nden ɓe jangguini amen min batti yaade formation ngaji. Pinal hankadi ari hankadi min certe caɗele ko mawɗum hankadi min gandi aduna o hankadi no min liggodirta so min liggima kadi hono min moftirta ngaluyon amen. Min ɓuri kam joganade ɗum humpiro min ɓuri ɗum joganade dañal min ɓuri dañde gartam. The Pahabo project is opening up the community to the rest of the country. Building and connecting dikes, tracks and link roads with the country's main roads has made the community much more accessible
than it has ever been. Aɗa jooɗo yontere tawa yiyani oto hay sa joguima mo sellani taw ko baɗɗo grave non ka no mbaɗirɗa ha wala hawla wala ɓuuri won hen paato ko Allah addi ko waɗi lawol ngol ɗo joni hay minen remoɓe joni a jooɗo oto ara ha e falama ha e jardin ma ƴettata ko nawa ɓogge fadi koye lawol Pahabo ngol ndewata ha ɓogge. The Pahabo project has improved access and mobility. It's also encouraging many who had once left West Bracknell to return home. The result is new economic and social vitality. hono gartumi nde welimi kadi e nder yolnde hakkunde komi teman noon par ce que tawmi ko remoɓe a faami garmi mbeɗa waɗa demal ngal. In nearly 10 years, results have exceeded expectations. More than 1,500 families have returned to the region, doubling the local population and establishing many villages. Drinking water is now accessible to more than 10,000 people across 20 villages. Hanki kam hande wana go hande kam min ɓuri yarude yesso kam machallah. عندي 32 سنة كنسكن في هاد الدوار بوعزة جماعة سلطنت. فاش لقيت في الضو خدام بالضو ساعدني على بزاف د الحوايج باش نزيد قدام باش غادي نخيل شي حاجة جديدة فهمتي باش نزيد الابداع في خدمتي. هادشي باش وصلت انا الحمد لله كندير بزاف د الحوايج زينين اللي تعجبوا الناس هنايا فهمتي. اما ديك الساعات كتبدلو في المرات كديو السوق حدود الثمن حدود كلشي فهمتي ما كاينش فلوس ما كاين والو. الحمد لله الحمد لله شكرا. حداك الضو حداك الطريق اللي ما راه كلشي حداك زين نخيل شي حاجه اللي جديده ما عندش الناس فهمتي باش نعيش حياه جديده. هادشي اللي عطا الله اخويا الله يحفظك. وبديت الفلاحه ديالي من صغير صغير تجربه بديت من السنه ديال 1995 وبديت شويه غير كان نتعلق بعد كان ما عندي لا ارض لا والو. بديت عامل سميتو كنشترك معاهم الشركه شويه وليت كنزعم من راسي كنكري البارسيل وهذاك الشيء وبديت في المسيره ديال الفلاحه وشيئا فشيئا بداو بعض الاخوان ديال الناس ديال استثمار الفلاحي الجهوي والمخطط الاخضر بالاعانات وبالتعليمات وبدينا كنتعلموا شويه الاخوان التقنيين. Le plan Maroc Vert, lancé en 2008, il a une vision stratégique d'assurer la durabilité à long terme de l'agriculture pour consolider son intégration au niveau du marché national et international. This vision did not go unnoticed by the African Development Bank, which has been a major financial partner of the Green Morocco Plan for several years. Its ambition to reinforce production and marketing for crops that have the potential to create value and jobs. دابا الفلاحه ديالي وليت كنعتمد هي على بالنسبه للفريز هي اللي ولات عندي يعني العمله الاساسيه ديالي اللي كنخدمها وندير الوزين باش كندفعوا على برا لوروب. 17 طبعا كتبان بحال واحد البطل انك هو كان يخدم مع خدام ولا جوج وانت معك توصل 40 50 الخدام. يعني الحمد لله اللي مولى جميع الوسائل ها التراكتور كيحرث ها عنده الماكينه يخطط يجري الميكا الكوتا يعني كلشي ولا داك الشيء يعني بوسائل تقنيه. In modern farming, water management is a critical issue through private and public investments in infrastructure and irrigation techniques. This is one of the most high-yielding production regions in all of Morocco.
Le rendement de certaines cultures a passé de 40% à 80%. Sur l'économie d'eau, de 30 à 50%. Tout cela, il a augmenté les revenus des agriculteurs avec moins d'eau et moins d'efforts. Supporting production is one thing. Supporting the entire food value chain is another. This is an area where the bank is helping Morocco maximize opportunities. The Green Morocco Plan will help create conditions for sustainable growth for all. التسويق توجد المنتوج ديالك، ولكن تجي المارشي لوكال ما كاينش فين تدفع السلعه ديالك للمارشي لوكال. دابا الحمد لله كاين المنافسات، كاين المنافسين، كاين السوق الاوروبا، الامريكان، الانجليز، افريكان، حتى المارشي اللوكال المغرب ولا كياكل تا هو ولا كيبقى ياكل مزيان، ما بقاش بحال شحال هذه. كاين نظام، كاين المجهودات كثيره لا من طرف الدوله ولا من اخواننا المصدرين على برا. كاينه واحد الشروط واحد المعايير اللي كتطبق عليك. The structure of Morocco's agriculture sector provides better visibility for farmers, industrialists, and investors. It requires the creation of specialized infrastructure and agribusiness zones, which include services that make production, processing, and sales much more efficient. Thanks to several joint public and privately funded initiatives, Moroccan agriculture has completely been modernized, and it has grown exponentially in just 10 years. The agriculture sector has become one of Morocco's main economic hubs. Sustainable agriculture is improving living conditions for farmers and attracting a whole new generation of young investors into the sector. Je suis agronome de formation. J'ai 30 ans. La ferme, on a 15 hectares. J'ai décidé d'investir dans le fruit rouge parce que c'est un secteur prometteur, organisé. Je suis confiant, c'est un secteur de l'avenir. Green Morocco is cultivating a clear vision for the future and ensuring that competitive Moroccan agriculture is integrated into global value chains, an outcome that matches the African Development Bank's desire and passion to see a younger and new generation of African farmers and wealth creators who in turn will shape the agricultural sector and Africa's tomorrow. اسمي أيوب السرار، 22 سنة. الخدمة ديالي في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وفي 2017 كانت مباراة لتوظيف 5 تقنيين في ميدان الماء والتطهير، وكنت من المرشحين اللي جاوا الأوائل باش دخلوا لهذه المباراة. تم اختياري من أجل خدمة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في هذه المحطة معالجة الماء الصالح للشرب بأم عزة. مع مرور الزمن ترتفع عدد الساكنة، وهذا المشروع كان متوقع من أجل تلبية الحاجيات لهذه الساكنة.
Je m'appelle Maroua, je suis tunisienne, j'habite à Bizerte avec mes parents. Aujourd'hui, je suis chef projet MES, c'est-à-dire responsable du système d'exécution manufacturière. Et c'est la première fois qu'une femme occupe ce poste dans le groupe OneTech. Je me sens très fière, très épanouie, très heureuse d'être nommée responsable MES. Ça m'a donné confiance en moi. Lorsqu'une société est stable, elle vous donne un environnement favorable pour travailler, c'est rassurant. Là, on trouve les moyens et l'opportunité de s'épanouir et de grandir petit à petit. Ça vous donne l'envie d'avancer et de mettre une barre un peu plus haute et y arriver. A number of new businesses are starting to emerge in Tunisia. High-tech companies that are providing valuable employment opportunities for a whole new generation of young Tunisians who just a number of years before had witnessed a turbulent Jasmine revolution. One of such socially conscious and tech-savvy companies is Eli OneTech. Être femme ingénieure en Tunisie, c'est pas très commun, surtout dans le domaine industriel. Donc à la fin de mes études, après avoir le diplôme ingénieur, j'ai pas pu accrocher un emploi. Je me sentais frustrée, très stressée, dans une phase négative. J'ai pensé même à m'expatrier. Après un certain moment, j'ai pu accrocher un poste à Eli OneTech, du groupe OneTech. Et l'aventure a commencé. Bonjour. Bonjour Maroua. Nous, on croit énormément à ces jeunes, à ces talents. Et c'est grâce à ces compétences qu'on a pu se développer et assurer une belle croissance ces dernières années. C'est un groupe jeune. Et grâce à ces talents, on a su développer, fabriquer des produits de haute technologie et de bonne qualité. With an abundance of young talent, the company has shifted from the production of cables to electronic components, which now account for the bulk of activities for this growing company's 4,200 employees. Le groupe OneTech se distingue grâce à des investissements très importants, surtout les 5 dernières années depuis 2011. 35 millions de dinars par an, par le niveau de compétences, l'orientation stratégique vers les hautes technologies dans le monde de l'automobile, l'aéronautique et médical. The shift toward innovation and a commitment to creating jobs for young people has received support from the African Development Bank in order to promote private sector development, drive employment, promote innovation, and create wealth opportunities for millions of Tunisians. Personnellement, j'ai vécu des visites de clients et avec ce qu'ils ont vu dans notre groupe, ils ont décidé de venir investir en Tunisie. Ça a permis de donner une nouvelle image qui n'est pas limitée au secteur touristique ou textile. Et nous sommes confiants, on est en train de progresser, on a des atouts et des compétences qui vont nous permettre d'assurer le futur. Thanks to a dynamic private sector, Tunisia is becoming an attractive international industrial destination. This shift is being driven by companies such as Eli OneTech, who are at the forefront of Tunisian private sector creativity, innovation, and productivity. In turn, these growing number of tech companies are gradually developing a whole new ecosystem. Notre société travaille avec OneTech. C'est notre fournisseur historique de cartes électroniques pour les compteurs d'énergie. Appartenir à un écosystème aussi performant, aussi efficace, nous permet de croître, de se développer et d'innover, offrir de nouvelles opportunités en matière d'emploi, en matière d'embauche pour les jeunes, pour résorber le chômage et pour offrir de nouvelles opportunités aux jeunes diplômés des universités en Tunisie. Disposer d'un groupe sur place qui nous fournit des produits de qualité à des prix imbattables, c'est un avantage, c'est une aubaine.
Ça nous a permis, sur le marché local, d'offrir des produits à des prix acceptables, donc ce qui a permis à la compagnie d'électricité de toucher le maximum d'abonnés, d'avoir un taux d'électrification de 99, voire même supérieur à 99%, d'assurer une meilleure qualité de vie aux Tunisiens. Et c'est ce que nous sommes en train de s'atteler à le faire pour exporter le même modèle au niveau du continent. In Tunisia's booming private sector, it's a win-win situation for men and women, small and medium-sized enterprises, vendors, and supporting service providers. By investing in Tunisia's new tech industrial sector, the African Development Bank is creating new opportunities, growing the country's economy, and improving the living conditions of millions of Tunisians. اسمي صبرا قماتي، عندي زوز صغار، نسكن في بوعرقوب، عندي 8 سنين نخدم في ميديس. كي ما جاتش ميديس موجودة في نابل وما لقيتش خدمة معناتها كيف لهنا ولا ما خير ما نخدمش نقعد في الدار. الحرية والكرامة اللي جابتهم لي ميديس نحسهم خاطر أنا نخلص فلوسي حرة نعمل اللي نحب وكرامتي كوني ما نمد يدي لحد وما ناخذ من حد. نحس روحي أنا نتعب صحيح أما فرحانة خاطر كي نروح ونشوف ولادي ويا ماما برا اخدم وجيب لي جلاس كي نشوف ولادي وراجلي ننسى التعب الكل. بداية المصنع أو الورشة دي كان الوالد مسعود الخولي هو اللي ابتدى يأسس المشروع، وإحنا بعد كده أنا واثنين من إخواتي دلوقتي إحنا اللي بنباشر المشروع معاه بوجوده وموجود وبيباشرنا برضه. وحجم المشروع كمساحة بنتكلم في 3000 متر. العمال الموجودين حوالي 35 عامل. مثال أنا المشروع بتاعي ما كانش كبير. سنة 2010 2009 مشروع تقريبا كان 25% من اللي حضرتك شايفه دلوقتي. طورنا كتير في اخر 10 سنين او اخر 9 سنين. Micro, small, and medium-sized enterprises, which make up the vast majority of Egypt's private sector, employ almost 80% of the country's workforce. They are an engine of growth and job creation that the African Development Bank supports, including Egypt's traditional organic clusters. بداية التجمعات الطبيعية موجودة في أنحاء كثيرة في جمهورية مصر العربية، عبارة عن مجموعة من المواطنين بيجتمعوا بدون أي تدخل من الدولة، بينتج عنهم منتج معين بيتفقوا على إنتاجه. ابتدينا ان احنا نحصر هذه التجمعات فعملنا خريطه سوا مصر، وده كان بمساعده بنك التنميه الافريقي. نتج عن هذه التجمعات ان احنا نرصد احتياجهم مشاكلهم، نشوف ازاي امكانيه المساعده، ازاي تطوير منتجهم، وبالتالي ده كان كله مؤداه ان احنا لازم نشتغل على استراتيجيه. Since 2013, the African Development Bank and Egypt's Micro, Small, and Medium Enterprises Development Agency have worked together to provide advisory services and financing and technical assistance to help create a supporting environment for local businesses. Damietta is one of the huge clusters in the Middle East and also in Africa. All of the people inside Damietta, maybe 90% of the people working in furniture industry. Damiettan people are very clever in handicraft and the skills of carpentry work. But it's very important to increase their sales, especially for the international market. دعمنا في حوالي 3 معارض واتاح لنا الفرصه ان احنا نعرض فيها الشغل بتاعنا.
وده فتح لنا مجال ان احنا نعمل تعاقدات في شغل الحمد لله كويس، اشتغلنا فيه كويس الحمد لله. بيقابلنا طبعا معوقات كتير او مشاكل كتير، اهمها ان مفيش خبره في التصميمات. انا بصنع منتج ده بعمله للعميل، العميل ده لازم يكون التصميم اللي انا بصممه ده هو ده اللي بيدور عليه، فلازم ابقى على درايه بالموضه ايه او الجديد ايه بعمله عشان اقدر اسوق منتجي. The designer represent the brain of the industry because once he already having a good designs, meets the customer need, also the pricing of it, this is give him a chance to success in the market. اسمي منات والله فوزي الجمل، مصممة أساس مصرية من دمياط، متزوجة وعندي جنى لسه صغيرة عندها 2 سنين، فأنا بجيبها معايا الشغل. هو هنا ما كانش خالص في ثقة في إن الواحدة تعرف تعمل موبيليا كويس. أنا استفدت من المشروع إن أنا أخدت ورشة وبدأت أشتغل على التفاصيل التصميم أكتر من الأول. فالأول أنا بفهم أنا محتاجة أصمم قطعة لمين واستخداماتها إيه والسوق عايز مني أعمل إيه أو الاتجاه اللي ماشي فيه السوق الفترة دي. The design field itself, it gives the women the independence to work and put their own idea on the design. We try to push them in industry and the small shop to make each one has her own design. Our goal is to make this industry sustainable and growing this industry in Damietta. To help industries like these in Damietta, the African Development Bank has worked closely with the Egyptian government to design a national cluster development strategy. Small enterprises are key to the bank's vision for industrializing Africa, promoting growth, creating employment opportunities, and improving living conditions for many. في مواهب كتير جدا بس عايزه فرصه، يعني محتاجه مننا كمصنعين او شركات ان هم يعملوا حاجه جديده. بس أتمنى إن احنا نوصل للمرحلة دي، إن احنا نتابع العمل بتاعنا التصميم وهو بيتصنع. بنتي بتحب الرسم وبتحب تتفرج على الصور اللي احنا بنعملها، فأعتقد إن هي هيبقى لها مستقبل في الموضوع ده. شغالين هنا في مزرعة تجريبية 300 فدان، لنا عمال متخصصين لعملية الري. عملية الري دي بصفة يومية بتتم. المزرعة دي بتروى بمياه المعالجة للصرف الصحي اللي بيجيلنا مصدر المياه من المحطة. وهنبدأ في مكان آخر لأن التجربة هنا تجربة ناجحة. يعني مثلا احنا بنوفر مياه حلوة، فاحنا طبعا بنتوسع في إنشاء محطات الصرف الصحي تنقية المياه، وبالتالي بنستخدم المياه ديت في مزارع نعممها على مستوى الدولة. I'm a transport coordinator
working on the border, Zambia, Botswana, on the Zambezi River. This is one of the busiest border we have in this country. The ferries are not operating, all of them. The trucks are queuing up for a long time. Sometimes 7 to 10 days, trucks are in the queue. Business is stuck. Goods are being waited for. They're not being cleared in time. And that is why they decided to build the Zambia-Botswana Kazungula Bridge. Export-dependent economies need connectivity to markets, particularly landlocked countries such as Zambia and Botswana. To integrate their economies, they're financing the construction of the Kazungula Bridge. Just upriver from Victoria Falls, it spans the Zambezi River where 4 countries, Zambia, Botswana, Namibia and Zimbabwe, all come together. The bridge is part of the North-South Transport Corridor, a vital trade route that spreads from the Democratic Republic of Congo to the port of Durban in South Africa. This network links 8 economies that contribute nearly 40% of sub-Saharan Africa's GDP to export markets and the world. Easing access to regional and international trade partners by reducing uncertainties, costs and delays is essential to stimulate growth in the region. We want to ensure that the transit time that is being spent by traders who are using this route is reduced tremendously by constructing a road rail bridge which will have provision for vehicles as well as a train. The vision behind this ambitious infrastructure project is part of the African Development Bank's regional integration strategy to enhance productive capacity. To foster regional integration and growth, the bank is financing the construction of the Zambian one-stop border post, which will greatly improve traffic flows across the border. Under the one-stop border post concept, there will be no need to stop twice, as it is happening at the moment. Freight and also passengers, they will only stop on the facility that is on the exit country. Of course, it comes with a lot of benefit to the local community. We have records of employment creation as a result of this project. 1,000 workers have been employed. I started working in Kazungula Bridge project 5 years ago when this project started. Before, I stayed 1 year without working. Being unemployed, it was very difficult for me. My wife and my relatives, the whole entire family, because they depended on me. Today, it's good because I'm able to keep a big family. I'm able to feed them. My kids, my 2 kids are going to school. My wife has got a small shop, so I'm giving her a small money in order to boost up the business. I'm also building this big house. Yeah, I'm able to build the house. Large-scale infrastructure projects of this kind reap powerful benefits for local populations, but can also come with their own set of challenges. Education is an equalizer to human development. Are we together? Education can help you and can change your life. Are we together? When you see these structures which are here, buildings which are here, they are building for you. To make way for the construction of the one-stop border post, the village of Lumbo and its 58 families had to be relocated. Turning this challenge into an opportunity to improve living conditions, the African Development Bank financed a new community school and modern housing for the relocated families. The houses which were built are far much better than the houses in which they were staying before. The villagers also have been provided with piped water, which they never had. There's also electricity that has been provided to the village.
Projects like the Kazungula Bridge are improving regional integration and strengthening the capacity of African countries to trade among themselves. They also promote increased trade with the rest of the world and open up new global business opportunities. These solid infrastructure projects have real local impacts, transforming daily lives and generating employment opportunities. Overcoming natural and geopolitical barriers, the Kazungula Bridge project will open up economic opportunities for people across the region. Even my 2 children, they will benefit from the fruits of this project. It will bring about improvement in the economy of the 2 countries, that is Zambia and Botswana. And not only the 2 countries, but the region at large. Kombo na ngai Dialofu Matindani, bienvenue. Dans 24 ans. Tant on se soir la moki na à 4 heures du matin. Donc on doit bis et puis quoi musala na cimenterie nyumba ya Kibasinko. Commissioned in 2015, this ultra-modern cement factory funded by the African Development Bank is one of the largest in Africa. Sato sala ya komema libanga iko nyonso ti kokomisa ngo na pendant na komi 5 awa ya da inane na ndambo nasala ba formation ebele ti lelo na komi na niveau ya bimisa ba carottage en plus nazwi pe formation ye ba bangement mingi na eliki ya ete ke ba formation e continue mingi ka mpona ngai pour ke lobi na komasi na niveau ya toucher salaire bien. Simiko misoro nazwaka chaque fin ya mois esungaka ngai na mingi parce que normalement même indépendant na se dépendant sous na famille te esungaki ngai mingi na meki soutenir ba études universitaires ya grande sœur na propre parce que papa atikala te papa akufa donc misoro nazwaka na nyumba esungaka nga makasi na koma libre yambo te usine eya en comité en 3 ans passés nga mona parce que nga nayaki chômeur. En plus, Kobi Kapso était là qui passe, communauté, famille, et puis Batounion c'est là qui m'a passe. Là qui n'a pas de difficulté à aussi mbambon pour nos sommes babiloro. Et aussi là, juste ça. The cement plant is changing the daily lives of thousands of people. From extraction to processing, this industry is responding to a growing demand for housing and infrastructure and literally helping to rebuild the country. Le ciment, c'est un matériau de construction et il est très utile, très important dans la vie des gens. On dit après l'eau, l'homme consomme le ciment. Pour nous, il était quand même essentiel de ne pas seulement s'occuper du profit. Mais en venant installer un grand projet ici, les soucis étaient d'abord d'industrialiser la contrée, d'augmenter le niveau de vie de la population locale dans le strict respect de l'environnement. It's because of these ambitions that the African Development Bank helped fund the construction of the Inyumbaya Akiba cement plant with a $60 million loan. Donc notre politique dans cette société, c'est d'employer et au mieux de former la communauté locale, de les faire participer dans notre projet et par ça nous augmentons leur pouvoir d'achat et indirectement c'est la région qui bénéficie de notre projet. Mais on a envie d'aller plus loin, nous accompagnons des ONG qui ont des projets de développement localement, nous finançons des infrastructures de base, les marchés, l'hôpital, l'accès à l'eau potable et une école primaire.
on n'est pas magistrat, on n'est pas enseignant, mais on le devient, n'est-ce pas? Voilà, merci. L'éducation, c'est la clé pour l'avenir de ces enfants. Depuis l'inauguration de l'école, le mois de septembre passé, nous sommes passés de 50 élèves à 300 élèves. C'est un grand joie pour nous. Quand la cimenterie s'est installée, ils ont financé la rénovation de cette école. Avant, l'école était complètement délabrée. Nous manquions de toits, de fenêtres, de portes, de bancs, de pupitres. Et vraiment, nous manquions de tout pour bien éduquer les enfants. Si bien que l'école était très peu fréquentée, c'était vraiment malheureux, fort regrettable. Aujourd'hui, les enfants travaillent dans de très bonnes conditions. Désormais, ils ont plus de chances de réussir dans la vie future. C'est très bien comme ça, c'est de bonheur. Cette génération va permettre le développement de notre contrée et le développement du pays. Il y a une nouvelle génération qui arrive et je crois une nouvelle mentalité aussi des jeunes Africains. Nos papas, nos grands-pères, eux pensaient autrement. Ils pensaient que l'avenir était en dehors de l'Afrique, mais nous pensons que l'avenir c'est en Afrique. Building on decades of experience, Africa's most trusted development partner, the African Development Bank, is committed to the continent's accelerated industrial growth, the creation of job opportunities, and sustainable development. Through capacity building, skills development, and funding, the bank is reinventing Africa, improving the quality of life of millions of Africans and enabling them to become builders of their own destiny. Então, Paulina Barbosa, tenho família pescadora, tenho tio pescador, tenho irmão pescador. Eu sou palaie, fico na praia das 7 até as 12. A canoa começa a descer das 8 até as 12 horas. Compro um bocadinho de peixe, preparo, vou ao mercado. Dizia com mãe vendia peixe e aprendi a vender. Hoje está melhor assim, antes vendíamos na rua com chuva, com trovão, com sol, carro passa com vento, pó. Mas agora temos mercado, vendemos peixe mais com higiene, mais agora. Agora tem mais rendimento, porque no passado eu vendia peixe só sem qualidade, sem gelo, sem nada. Agora vendo peixe já agora com gelo. Meus filhos estudam. Eu mesmo que pago o estudo deles. Minimamente o dinheiro que ganho no negócio do peixe agora, pago eles tudo. Sou Hermínio do José Lourenço, tenho 27 anos, sou estudante de Direito. Francamente, sempre ambicionei ser advogado e sempre fui alguém muito determinado. E isto fez com que eu hoje estivesse na universidade, eu estou na universidade. For Sao Tome and Principe, because education is important for shaping and securing the future, an education project was created to support primary and secondary schools and to provide a teacher training college program. Young people like Emindo are taking advantage of the educational opportunity. Qualquer estudante deseja sempre chegar à universidade e concluir. E eu não sou diferente. Não tenho dúvidas alguma de que esta universidade tem ajudado muito a sociedade santomense. Established in the 1990s, the Institute was responsible for training large numbers of primary and secondary school teachers. Today, it's estimated that about 80 to 90% of active teachers in Sao Tome have been trained at the Institute. Sempre trabalhei como docente, então o prazer que dá de poder participar da vida académica desses jovens e todo dia estar ali a participar com eles neste projeto, nos projetos pessoais deles, não é? Isto é que é o mais importante, eu julgo.
O Instituto Superior Politécnico começou justamente para dar resposta à necessidade que o ensino primário e o ensino secundário tinha naquela altura. Já uns tempos para trás, achamos que o desafio era muito maior. E criou-se a universidade em 2014. Para além da evolução do número de alunos, há também essa evolução de qualidade. Hoje, achamos que há mais mulheres, meninas, a frequentar o instituto, agora a faculdade, do que próprios rapazes. The University of Science and Technology also makes a significant contribution to the growth and number of students graduating in São Tomé and Príncipe. Both Liceo and Sabina were inspired by the Higher Polytechnic Institute. Liceo is helping his students, including Sabina, to achieve academic success. Sempre soube que queria fazer algo que viesse revolucionar, mas não sabia o de concreto. Eu efetivamente tive conhecimento de que o USP tinha iniciado já o ensino para bacharelato. Se eu não fizesse o curso de bacharelato, eu não teria podido complementar com a universidade e daí eu não teria como ter a ocupação que eu tenho hoje. Nós tivemos de facto uma evolução grande. Nós começamos na altura, em 98, com 200 e poucos alunos. Hoje nós temos mais ou menos 1,5 milhar de alunos. Houve um processo de evolução do ponto de vista académico, do ponto de vista científico, técnico. Along with an increase in students, more courses are now being offered. There are now 18 bachelor degrees, up from the original 5. The new degree programs are designed to match graduate skills to the country's job market. Creating opportunities such as this is one of the key reasons the African Development Bank has supported the project. Graças ao Instituto Superior Politécnico, conseguiu-se evoluir muito. O Banco Africano de Desenvolvimento foi ele quem financiou este instituto e tem acompanhado a evolução e certamente terá um grande papel e uma grande função no engrandecimento tanto da qualidade como também físico deste edifício. Há muitos alunos que estudaram aqui que hoje beneficiaram mesmo com emprego de qualidade. Thanks to educational investments such as this, the people of São Tomé and Príncipe have the tools to build a future filled with endless possibilities. Ter uma categoria profissional requer ter formação superior e isso me valeu muito ter ido ao ISP. Hoje não me arrependo de ter feito direito ou estar a fazer direito. Pelo contrário, é uma satisfação enorme. Eu sinto perfeitamente realizado por fazer este curso. Inclusive, meus colegas dizem, olha, Hermínio, você nasceu para fazer direito. Sou um homem muito feliz, sem dúvida alguma. Apesar das peripécias e dificuldades, essas fazem parte da vida. E é com elas que eu aprendo a fortalecer-me e a lutar. Je m'appelle Adoukonou Ekouya. Je fais la production et le stockage des produits agricoles. Les clients viennent d'ailleurs. Ils viennent du Ghana, du Bénin, du Burkina, même du Nigeria, pour chercher ici ces produits. Quand le passage vers la route était mauvaise, ils n'avaient pas la bonne volonté de venir. Maintenant que la route est faite, ils viennent sans problème. Aujourd'hui, le passage est très bien fait. The Lomé-Ouagadougou corridor. This is Togo's main road. 975 kilometers long, it connects all regions of the country and neighboring Burkina Faso. It's also a key contributor to regional integration
and cross-border trade flows. Traders, truckers, and business owners all rely on this important infrastructure for the movement of people, goods, and services. In short, the corridor is vital to Togo's economy. Togo, Burkina Faso, and other neighboring landlocked countries depend on the corridor and the port of Lomé for trade and the import and export of goods. Not too long ago, more than half of the roads were in an advanced state of disrepair. Je suis chauffeur, j'ai 2 enfants. Avant, si j'allais en voyage, ma famille s'inquiétait, moi-même je m'inquiétais. Mais voilà que du corridor de Lomé-Ouagadougou, qui est aménagé, ça nous facilite maintenant. La réhabilitation de la route nous a beaucoup facilité notre circulation. As the lead donor, the African Development Bank has invested nearly $280 million to help rehabilitate the corridor. The project has rebuilt more than 300 kilometers of roads between Togo and Burkina Faso, making the journey unquestionably faster and safer. Aujourd'hui, le corridor est devenu fluide et les coûts d'exploitation de véhicules a considérablement réduit. Toutes les directions des pays de l'Interland, tels que le Burkina Faso, le Niger et le Mali, traversent la ville de Lomé sans aucune difficulté. Que ce soit depuis la préparation du projet jusqu'à son achèvement, en passant par les missions de supervision et l'évaluation, la Banque africaine de développement a été toujours présente. Cet investissement a impacté positivement la vie socio-économique d'une bonne partie de la population togolaise. An enhanced customer experience is not only due to the rehabilitation of the road, but also to the improvement in services provided by customs. La Banque africaine de développement a aidé la douane à acquérir un système informatique important. Cela a été le début d'un grand changement dans le système de dédouanement. L'interconnexion des 2 systèmes nous amène à travailler instantanément en partageant toutes nos informations sur les marchandises en transit entre le Togo et le Burkina Faso. Depuis cette interconnexion, nous avons gagné en temps. Le véhicule qui a chargé les marchandises en transit peut aller jusque dans le Burkina Faso sans interruption. The Lomé-Ouagadougou Road project has opened up rural areas to various businesses, including several blood transfusion centers. For the people of Togo and Burkina Faso, the 975-kilometer Lomé to Ouagadougou road offers a quicker and a safer journey for millions. Le trafic sur le corridor Lomé-Ouagadougou n'est pas présentement difficile. Nous circulons plus vite qu'avant. Je circule normalement, je voyage et je viens à l'aise. Maintenant, nous voyons que avec l'aide de la route, nos camions aussi sont en sécurité. Nos activités ont beaucoup amélioré. Mais aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a une opportunité que je peux saisir dedans pour vraiment devenir une haute personnalité dans l'agriculture. La réhabilitation de la route Lomé-Ouagadougou a été très importante parce que ça permet aux commerçants d'avoir accès facilement à notre marché. Ça nous fait développer, ça nous fait augmenter notre revenu. Pour mon avenir, je propose vraiment augmenter encore mon chiffre d'affaires pour mieux nourrir ma famille, mettre ma famille à l'aise, prendre en charge mes enfants. Maqaan kiyya Jaamboo Seefuun jedhama. Ganda Mazooraa Golbaakiseen jiraadha. Ani hojjechuu jalqabe naannoo ji'a lama akka maamiltaa ammaa kan hojjechuu jalqabe ji'a lama mana
umuriin koo 24. Dura jechuun namni lagatti fayyadamaa ture malee shaaworiin hin jiru. Hojii daldalaan qaba, hojii dhuunfaa kiyyaa hojjechaa hin jira. Amma immoo namni akka itti fayyadamuuf jecha hojjechaa hin jira. Maaf birrii afurii dhiqachiisaa jira. Akkuma argamu namni sadii ta'uu danda'a tokkos. Hiriyoonni koo namoonni asitti fayyadamuun koo anaaf waan guddaa. Namni abee inni jechuudha. Argachuu qofa miti namni itti fayyadamuun waan guddaa. Je m'appelle Mam Damili, j'ai 30 ans. Je suis mariée, mère de 2 enfants. À l'école, j'ai étudié électricité. Avant de travailler à M3, j'ai travaillé au Kemprana comme une stagiaire électricienne. In the West African nation of Mali, population 19 million, there is a real need for employment and job creation, especially for young people in rural areas and others that have been impacted by conflict. In many communities, food insecurity is a major concern. M3, the modern mill of Mali, is addressing this challenge through the local production of flour, pasta and couscous, staple foods for millions of Malians. Je suis boulanger. J'ai appris à faire les pains ici. On a beaucoup de clients réguliers. Presque tous les habitants de la commune de Sebougou sont nos clients réguliers. Avec l'implantation du moulin M3, les moulins nous donnent la farine moins chère. Avec cette farine, nous aussi, on produit les pains, on donne à un prix abordable. The African Development Bank helped finance the expansion and diversification of the modern mill of Mali. The company has gone on to build 7 new production lines, which have significantly increased production. M3 a été créé pour faire face aux besoins de la population au niveau alimentaire. Et notre souci, c'est de satisfaire l'autosuffisance alimentaire au Mali. La Banque africaine de développement a pris une part importante dans l'investissement, d'où le total de l'investissement était un coût de 36 milliards, d'où 11 milliards provenant de la Banque africaine de développement. Et il faut dire que peut-être sans la Banque africaine de développement, peut-être ce projet n'allait pas voir le jour. Donc ce projet va nous créer 400 emplois directs et 100 emplois indirects. Donc je pense que sur l'emploi des jeunes, nous sommes très conscients et nous travaillons dans ce sens pour qu'on puisse améliorer et permettre aux jeunes de rester en Afrique. J'ai étudié à l'école électrotechnique. C'est au câblage, dépannage des équipements. Je suis électromécanicienne à M3. C'est l'entreprise M3 même qu'ils ont demandé qu'ils ont besoin de techniciens bien formés. Donc, notre professeur qui m'a proposé. Ma vie quotidienne, c'est le travail. Je suis satisfait parce que à cause du travail, je suis libre pour moi. Je ne suis pas attachée pour d'autres personnes. Je me perfectionne pour progresser du M3 à grandir. The expansion of modern mills of Mali is transforming a cross-section of the agribusiness value chain by boosting local food production, creating new jobs and business opportunities, and improving Mali's overall food security. On vend nos pains ici à 100 francs. C'est jamais fait assez. Oui, il est facile pour la plupart des Maliens d'avoir accès à la nourriture. Parce que nous fabriquons nos pains ici, on donne moins cher. Je peux dire que ma vie quotidienne est consacrée à mon boulot ici. Préparer la nourriture et vendre aux gens, c'est ce que j'aime aussi. Mes familles habitent à Kemparana. Je suis venue à Ségou pour travailler à M3. J'ai commencé à travailler à M3 au soutien de mon mari.
C'est lui qui m'a sensibilisé de venir travailler comme une électricienne. La chose préférée dans mon travail est que je parviens à gérer ma famille et de travailler en même temps. Et je parviens à aider mes enfants à étudier. C'est une fierté pour tous les Maliens et toutes les femmes qui font l'électricité. Kwa jina naitwa Sara Keia, na miaka 45 na naishi hapa Namanga, Tanzania. Pia mimi ni mwenyekiti wa kina mama mpaka wa Namanga. Tumeona hapo ndiko njia ambayo tutaonekana, na pia ndio sehemu ya kupita watalii. Ilikuwa mbaya sana. Hapa tulikuwa tunaogopa hata sana kusogelea. Kwa kweli ilipounganishwa umoja wa nchi zote, tumeona kwamba tumepata upendo. Tunachanganyikana wamama wa Tanzania na wa Kenya, tunakaa pamoja kuuza ushanga. Mimi kama mkazi hapa tunawashukuru sana benki kwa kufanya hiki kitu kizuri kilicholeta muungano wa nchi zote. Over 12 years now, I've been traveling on the Lekki Toll Road. I travel 7 days a week, every day of the week. I spend more time in traffic, especially when it's accident related. Also, I get home late. I never get to work early because of the traffic gridlock. And I really, most times, I hardly spend time with my kids. In Lagos, the most populous city in Africa, traffic is a massive problem. The Lekki Expressway, one of the city's major highways, has constantly been plagued by severe traffic jams, which make driving on the road a nerve-wracking experience for the 85,000 drivers that use it each day. I know what this road used to be before the toll. It was bad and messed up. Before, from Obalende to Jakonde, which is about 10 kilometers, you could spend about 5 hours. But now, from Obalende to Jakonde is just about 15 minutes drive. It's saving lives. The African Development Bank invested in the renovation of the Lekki-Ekpe Expressway in order to accelerate the movement of people, goods and services and promote the sustainable growth of Lagos State. The renovation actually consists of a lot of things. The expansion of the carriageway is now up to 6 lanes altogether. We have the introduction of the bus stops and the lay-bys. We have introduction of pedestrian bridges for safe crossing of pedestrians. We have introduction of street lights. We have over 85,000 vehicles flowing along the Lekki-Ekpe Expressway in and out on daily basis. Now the expansion and renovation of this expressway has further increased the traffic flow. Arguably, this road is actually one of the safest roads in Lagos right now. And the response time, should there be any incident or should there be any security issue, is very fast. Because we have the security details on the road that patrol the road 24/7. I've been a tow truck driver for 7 years. I like helping people. I like assisting people. I like make life easy for people. Because if there's breakdown on the road and the road is blocked, so without me, the road won't be free. I've helped more than 2,000 people. The average per day, average of people I help per day is 15 to 20 people. The bank's investment in the Lekki-Ekpe Expressway renovation came to $53 million. The project will provide several economic and social benefits
for the more than 20 million people of Lagos, including improved road safety and lower operating and fuel costs, thanks to a significant reduction in commuting and travel time. The bank's investment is proving to be a huge success. The partnership with African Development Bank is extremely valuable to the project. Apart from providing the finances for the project, the expertise they brought on the project is phenomenal. And AFDB is actually very particular about how everybody benefits from this project, not just about the money. Over 500 jobs were created through this project, and 40% of the workforce are women. I've been working as a toll boat operator for 6 years now. My work is to help the road user make payments without affecting flow of traffic. Traffic on Lekki-Epe Expressway has reduced drastically. Now, people save time on driving home or traveling. The toll boat job makes me happy because I like helping people. And part of my job is to help. I help people, I help them to make sure they get wherever they are going on time without delaying them. The renovated Lekki-Epe Expressway is improving the quality of life for millions of Nigerians. Business is booming through new jobs, new opportunities, and new markets. Commuters are spending less time on the road and more time with their families. The renovation has helped a lot, helped my personal and professional life a lot. I spend less time in traffic now, and then I don't have to wake up very early to leave for work or to drop my daughter off school. I spend less time going to see my clients, and then I get back home early enough to spend time with my children.